چهره خوشبخت‌ترین مردم دنیاست. خوشبخت بر اساس رده‌بندی سازمان ملل. فنلاند سال‌هاست که در صدر جدول‌های رفاه اجتماعی قرار داره. اما این مردم حالا با یک تحول تاریخی روبرو هستند. پایان بی‌طرفی و تلاش برای عضویت در ناتو. NATO give protection against Russians. And NATO, they don't make any attack to Russian. That is 100% sure. رابطه تلخ با همسایه شرقی برای این مردم اتفاق تازه‌ای نیست. فنلاند دهه‌هاست که قدم به قدم از روسیه فاصله گرفته و حالا بهترین فرصت برای برداشتن قدم نهایی به وجود اومده. اما دولت فنلاند چطور تأثیر این تحولات بر زندگی مردم رو به حداقل رسونده؟ آیا فنلاندی‌ها برای مرحله بعدی آمادن؟ جنگ اوکراین بحث جدال شرق و غرب رو دوباره برای مردم دنیا زنده کرده. اما برای مردم فنلاند این بحث هیچ وقت از بین نرفته بود. به خصوص اگه در خانواده‌ای زندگی کنید که پدر فنلاندیه و مادر روسی. Were you scared a little bit after the attack to Ukraine happened? Were you like, okay, we might be next? We're right there. Yeah, sure. We don't scare, but we know that it's possible. But you can't scare anything. Why not? No, of course. If that happened, war is, you must keep back and touch it. What would you do if it happened? Well, if that happened, I must go take part of the war. You're gonna go fight? Oh, of course, must. Maybe I'm too old for that, but I can help anyway, some way. برای تاتیانا اما شرایط سفید یا سیاه نیست. اون معتقده که در قرن 21 جنگ نباید اتفاق بیفته و راه حل صلح‌آمیز همیشه وجود داره. موضوعی که 20 سال سر این میز و بین این زوج دربارش بحث میشه. Actually, Marco was all our life, family life, thinking like that can happen someday. The scare was all the time, like in our family. Like we had very many argues also because of this. و به راحتی به یک جنجال خانوادگی تبدیل میشه. Yes, my mother. As I remember her, she was always said like, I don't want to be involved to political discussion, and she is not like watching any programs on TV like political programs. But even she is now like under this propaganda in our house. Doesn't listen anything. Oh. Your mother? Yes, she listened, but we had that kind of discussion because of our children. I didn't want it will affect to the relationship with their grandmother. اما مثل اغلب مردم فنلاند، تاتیانا و مارکو سر یک چیز توافق دارن: اشتباه ولادیمیر پوتین در حمله به اوکراین. I think Putin, he can't do anything anymore. He is over now. He was make so much mistake, and now it's time to pay back, and he's over. You can see that half year or something, he's gone. Russia is 140 million people, and in Europe and America is almost 1 million people. So think about mathematics. So easy. Are you happy with the way the government is managing this? The economy is like moving all the time, and if Finland is losing that part of economy which was connected to Russians, so I believe that they will find a way to get new channels. اعتماد تاتیانا به عملکرد دولت بی‌دلیل نیست. فنلاند در بیشتر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی با فاصله زیاد از روسیه جلوتره. مثلا سرانه تولید ناخالص داخلی فنلاند تقریباً 5 برابر روسیه است.
شاخص امید به زندگی و متوسط طول عمر فنلاندی‌ها 9 سال بیشتر از روس هاست. با وجود این فنلاند هنوز برای یک چیز به روسیه وابسته است. گاز طبیعی که در این مرحله سلاح اصلی روسیه در برابر اروپا است. تا همین چند هفته پیش گاز طبیعی مورد نیاز فنلاند از طریق روسیه تامین می‌شده که خب حالا با تحریم‌های جدیدی که روسیه علیه فنلاند وضع کرده این منبع فعلا قطع شده. البته گاز طبیعی نقش چندان موثری روی زندگی روزمره مردم اینجا نداره، اما کارخانجات مثل این که پشت سر منه اغلب از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می‌کنن. It depends on the company. It varies from one company to another. پیکی مشاور ارشد در مسائل مربوط به انرژی. How much of the natural gas comes from Russia? About 2/3. 2/3. Yep. Well, that's a large number now. That is quite a large number, and natural gas is very important energy source for the industry. And at the moment, the natural gas supply from Russia is cut off, and the industry is still running. So for the summertime, we're fine without the natural gas from Russia. We have been trying to reduce our dependency of Russian energy in the past 20 years. و این کاهش وابستگی حالا در این شرایط بحرانی فنلاند را از بقیه جلو انداخته. تا قبل از جنگ در اوکراین 40% از گاز طبیعی مورد نیاز اروپا از روسیه وارد می‌شد. تفاوت فنلاند با کشورهای اروپایی دیگه اینه که گاز طبیعی فقط 5% از کل انرژی مصرفی در این کشور رو تشکیل میده. انرژی مورد نیاز شهروندها عمدتاً از منابع دیگه‌ای تامین میشه. So in Finland we have larger energy used by per citizen than other countries. It's because we have cold winters. However, we heat our homes not with natural gas directly, but we use district heating. And in district heating we can use renewable energy like biomass. So we're not so dependent on natural gas to heat our homes. This was not by government policies directly, but it was just well prepared cooperation between companies and the government that it didn't have any major impact to cut off the energy supply from Russia. However, over time, the energy prices are related to all other prices. So we can expect that the general price level of all prices will go up because of the energy prices will go up. بالا رفتن قیمت‌ها همین حالا هم در فنلاند مثل کشورهای دیگه اروپا به وضوح به چشم می‌خوره. با این حال اغلب مردم همچنان با دولت هم نظرن. I don't feel more in more danger or something. I feel still the same safety as between and before the war in Ukraine. But in fact, everything is more expensive. So now that Finland has applied to join NATO, Yes, how do you feel about that? I agreed with that. It's the best way how to be a little bit more safety. بیشتر از 76% جمعیت از تصمیم دولت برای پیوستن به ناتو حمایت می‌کنند. حمایتی که در این شرایط حساس نماینده‌های این پارلمان روش حساب کردند. هرچند نظرات مخالف رو نباید فراموش کرد. I think there is about 10 to 15% those who still think that Finland should stay neutral concerning military alliances, but the huge majority is in favor of the parliament's decision. Ei Natolle! Kyllä rauhalle! Ei Natolle! Kyllä rauhalle! 10 تا 15% مخالف که عده‌ایشون هم هر از گاهی اینجا در خیابون‌های هلسینکی اعتراض خودشون رو نشون میدن. دلیل این اعتراض فراتر از تحولات فعلی در منطقه است. There are different reasons. I think most of them think that in the future, when this war comes to an end, it might be possible to continue that kind of more neutral position for Finland as it has been. But we don't know how long Russia stays as it is, as an authoritarian country with such a kind of aggressive
policies towards its neighbors. Of course, we hope that there will be peace and kind of a normal connections between Russia and Finland might be rebuilt. And of course, we have quite a large minority of Russian-speaking people in Finland, between 50 to 100,000, and they have their ties with the people living in Russia. نتیجه بحران اخیر در منطقه به هر جا کشیده بشه، فنلاند و روسیه همیشه هم‌مرز میمونن. و این همسایگی به فنلاند این موقعیت رو میده که روسیه رو از نزدیک زیر نظر داشته باشه و خودش رو برای هر اقدامی آماده کنه. از ارتباط اقتصادی حساب شده گرفته تا اقدامات سیاسی به موقع. اما مهمتر از اون، فنلاند با تمرکز روی پیشرفت داخلی کشور ساختاری ایجاد کرده که به راحتی تحت تاثیر تحولات منطقه‌ای از جمله تحریم‌های روسیه قرار نخواهد گرفت.